അച്ഛനവൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഫോണല്ല. It's a killer. A silent killer in disguise. Gen Z scene 2 golf take 2. Camera set. Sound set. And action. Hi guys, my name is Kelvin Taylor and I play Martin Berger on Gen Z. Hey everyone, my name's Steve and I was really lucky and fortunate to play Professor Stan in this wonderful movie. I'm Gayatri Nair and I play the role of Maya Arvind in the movie Gen Z. എൻ്റെ പേര് മാത്യു വർഗീസ്. ജെൻസി മൂവിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള റോളാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hi everyone, I'm Gayatri. Firstly, this feels so amazing because this is my first movie. I've played the role of Ria in Gen Z. Hi, my name is Kevin Luck. I am the sound recordist for Gen Z, or Gen Z, depending on where you are. Hi everyone, I'm David. I'm actually from the technical department. Ah man, like it was amazing. Such a really professional crew right from the get-go. You know, even in pre-production, everyone was just so professional. And yeah, I was left again really humbled, and just like the generosity of everyone is just almost overwhelming. Great cast, great crew, great director. So he gave us a thorough insight into what exactly it is that he was looking for. And super fortunate for that. So nothing on top that I could say was out of the ordinary. The pre-production with director Josie was quite detailed, more detailed than usual actually. Went through the whole script in fine detail with him so that he could tell me exactly what he was looking for in terms of the audio and what sounds he wanted emphasized and dialogue, so forth. Maya is the mother to two wonderful daughters and the wife of a wonderful husband, Arvind. Gen Z opens at a very critical point in the family's life. From Maya's perspective, she's going through this very tumultuous phase where she feels this very strong disconnect between her and her younger daughter who's just become a teenager. Because പക്ഷേ ആദ്യം അവർ ഓഡിഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിനാരിയോ വീഡിയോസ് അയച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് നോട്ട് റിയലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ അവർക്ക് ആ വീഡിയോസ് ആക്ട് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ക്വയറ്റ്. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദേ ഹയർഡ് സമൺ എൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ആക്ടറായിട്ട് ഫുൾ വർക്ക്ഷോപ്സ് ട്രെയിനിങ്സ് ദേ ഹാഡ് ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 5 to 6 months ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്സ്. എനിക്ക് ശരിക്കും ലൈക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ മിസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിഗ്രറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എ ലോട്ട്. Then everything was normal. After like around 5 months എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോൾ വന്നു. കോൾ ആരാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ലൈക്ക് ഹി വാസ് ആസ്കിങ് മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദോസ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ കോൾ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോഡ് ഈസ് ഗിവിങ് മീ എ സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. സോ ഇപ്പം ഞാനിത് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, കിട്ടിയാൽ കിട്ടട്ടെ എന്നൊരു ഇതിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ദം ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഐ ഡെൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ലൈക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഐ ഗോട്ട് എ കോൾ ഫ്രം director. Now Joss is speaking to me. He says like he's so happy with my videos and I'm in. So I feel like this is what destiny is. So അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് 5 months before ഞാൻ മിസ് ചെയ്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീണ്ടും എനിക്ക് വന്ന് ലൈക്ക് now I'm here. We couldn't have asked for a better group of cast members to work with, and a lot of them were either experienced or potentially, you know, the breakout role. And it's just it was a beautiful time because we all had the intimacy like aspect of being able to work with each other, go through lines, feed off each other's energies and philosophies about life, about science as well too, which is a big part of this production, and also get a gauge for things that really matter to each and every one of us and how we're all connected, you know. So yeah, I guess like a Wi-Fi connection, gotta stay connected. ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മൂവി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് ജെൻസി പോലുള്ള ഒരു നല്ല കഥ പറയുന്ന മൂവിയിലൂടെ ആയിട്ടുള്ള തുടക്കം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്. The whole way through, and even in my preparation and during and even afterwards, I just keep getting questions. You know, it keeps asking me questions, and and
I don't really get answers, I just get more questions. And I think that's a really beautiful quality of any artistic project, but especially this one. ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ടീമായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടും ആ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് സ്കില്ല് കൊണ്ടും ആ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒന്നും ഒരു ആക്ച്വൽ ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. When I was chosen to be part of this incredible project, one of the biggest concerns I had was I'm not a professional actor and I'm not a mother in real life. And I was wondering, how is it that I'm going to feel maternal and the sense of family towards 3 random strangers? How am I supposed to feel the sense of concern for my kids and the sense of love for my husband whom I've never met before? But then our director, Josseph, has a fantastic process wherein before the shoot starts, we go through rigorous training. So for months we had online Zoom meetings because I was in Sydney. I am in Sydney and my rest of my family is in Auckland and the shooting was taking place in Auckland. ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നൽകുകയും ആ സ്റ്റോറിയെപ്പറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും ആ സൂം മീറ്റിംഗ് മൂലം ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നില്ല. ഞങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർ പോലെ തന്നെ അതേ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റി. കാരണം മീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. Every week, Sanu would throw these random scenarios at us and tell us to approach the scenario like a family would approach. And we created a WhatsApp group where all 4 of us would discuss stuff like a family would discuss. It was a family WhatsApp group. So going through this incredible process of training, of this feeling like a family, when I landed in Auckland for the shoot and saw my family for the first time, it genuinely felt like I was coming home. It did not feel like I'm meeting strangers. It felt like I was meeting my kids and my husband. And that is because of the incredible process that Sanu put in place. And when I met my younger daughter, I just instantly fell in love with her. And I felt so protective of both my daughters. I felt like they meant the world to me. I felt this sense of affection towards my husband. And throughout the shooting, it just felt so easy. It felt so easy to become Maya. And that 10 days I was in Auckland shooting, I forgot I was Gayatri. It felt like Gayatri never existed. And it was just Maya existing in that moment. And when we finally wrapped up the shooting, I was so emotional. Just thinking that Maya Arvind will no longer exist. That she just came for a few months and now she's just going to be immortalized on screen. But I will never get a chance to be a part of this family again. Felt heartbreaking. So it was such an incredible moment and it was such an incredible journey. And it's all thanks to Sanu's approach towards filmmaking, direction and acting that despite being in 2 different countries, that we came together as one family. It's because of the entire training and the entire process. So that's one incredible experience that I would love to share. I'm really excited for people to see it because I truly believe in this story. It's a really wonderful story and has a beautiful theme and a beautiful message. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ആ ഫിലിം ഫീൽഡുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധം, ഞാനൊരു ഷൂട്ടിങ് പോലും ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സാകട്ടെ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സണ്ണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു ഹിസ് മൂവി, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം പറ്റുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്
പല ടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. അത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റീവ്, കെല്ല്, അവരൊക്കെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഗായത്രി, നായിക 2 ഗായത്രിമാർ, അവരൊക്കെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സാണ്. അവരുടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അവരുടെ കൂടെയാണ്. അതിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് അവർ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെയും ഈസിയാക്കി തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജോസിനോടുള്ള നന്ദി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. It was easy to record indoors, and when the sound environment was easily controlled. When the director took us out to record a scene on a moving bus which was vibrating and rattling constantly, that was a bit more challenging. And also the decision to film and record dialogue in amongst the seats outside a cafe on a busy street, another challenge. But we rose to the challenge and we got it recorded, and hopefully it will be top notch in the finished film. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി സെറ്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാമറ വെച്ച് കുറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മൂവി ഒരു ബിഗ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ആശാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറാണ്, നമ്മുടെ ജോസഫിൻ്റെ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഓരോ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിന്നും, ഇപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ടെക്നിക്കലിയും ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ദ ആക്ടിങ് സൈഡ്, ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ, ബോത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി. എളുപ്പമല്ല കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ നോർമൽ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും, ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻസും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരു സിനിമയുടെ ആക്ച്വൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഒരുപാട് അറിയാൻ പറ്റി. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് beyond grateful and humble to be a part of this, because it's a very beautiful, unique project, and any aspect of this that I'm in, I'm super grateful and thankful to play a key component in any capacity and be a team player, because everyone's role counts. So there's no such thing as small roles. So if you ever get a gig or a role in some sort of production, just know that everyone's part on the team is equally important. This is truly such a talented team. So എനിക്ക് ലൈക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് ഓരോന്നും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ DOP, ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഐ ലേൺ എ ലോട്ട്. സോ ജെൻസി is like full of learning for me. Been a great experience, and to be able to work with such enthusiastic and committed crew and cast has been fantastic. It was just such a huge learning process for someone like me, someone who's never been on a proper film set before. But the practical learning aside, this journey also taught me that if you have passion, patience, unwavering determination, perseverance, and a committed crew, no matter what hurdles are thrown your way, you will overcome them. I cannot tell you as a team the kind of difficulties we faced, the kind of hurdles that were thrown our way, the kind of barriers that were there, whether it is technical difficulties, whether it was delays, things that were beyond our control. But the committed crew that we had and the unwavering determination of our director and the incredible support of us producers ensured that the project was completed on time and a good product was made. No compromises were made at all, despite the challenges that we faced. The camera crew led by Robin and Vijay sir, I mean, there were these 3 crucial days where I think Robin did not even sleep a wink, if I'm not mistaken, and he was just absolutely in the game. David, who was so amazing, assisting Robin, assisting all of us, such an incredible support.
Bijay sir came through when we needed him the most. Manu came through when we needed him the most. Cassie Noels was so amazing with the set design. You ask anything, she would just like a magician, you know, procure it out of thin air and just give it to you. She was just outstanding. And Anna Gates putting everything together. Then I did not have the good fortune of working with Steve and Kelvin. We did not have any scenes together, but I remember Steve had a flight to catch the next day, but he stayed till late night to finish his shoot, and he did it so calmly. No complaints, no attitude, nothing. It's so amazing to see such a well-known actor throwing absolutely no airs, being so accommodating. And Kelvin went above and beyond. He's not only acted but also helped out and still continues to help out with every aspect of Gen Z's production. He's absolutely an incredible soul. Special shout out to our wonderful producers, Sanu and Shoga. I mean, I don't exaggerate it when I say that the 10 days we were there, I don't think Sanu and Shoga slept even for an hour properly. They ran from pillar to post, ensuring that everything was on time and the actors were taken care of. Shoga is such an amazing cook. Dinner, lunch, breakfast, no matter what, no matter where she was, there was always food on the table. Always there was snacks. We were taken care of. The actors never felt, that nobody was there for us. Shoga was always there for us. The matriarch taking care of everything. And Sanu, no matter what you ask of him, it will always get done. If you want an extra actor, done. You want a new camera, done. It's like you ask him anything, it was just done. I mean, they are such amazing souls, and I'm just so incredibly grateful for their amazing hospitality. And thank you so much, Sanu and Shoga, and thank you to the wonderful cast and crew of Gen Z. Yeah, I just have to give a quick shout out to our wonderful producer, Sanu, and his lovely, lovely wife, man. I mean, there was just so much food, and they were always coming up and making sure that we were eating. So, yeah. I think I had to go away and have a couple of days off eating after the shooting of the film. പിന്നെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസറും പുള്ളി ഒരു റിയൽ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താവശ്യത്തിനും പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണെങ്കിലും ആസ് എ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരുപാട്. ശരിക്കും നന്ദി പറയേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ സനും ഷോഗയും. അവർ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്കാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അവരോടുള്ള നന്ദിയുണ്ട്. അവർ മാത്രമല്ല ജോസ് സണ്ണി, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ആളാണെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പല ടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരി സഹകരിച്ചു ചെയ്തിരുന്നു. അത് പുള്ളിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. My biggest shout out goes to the wonderful actors that played my family members in the movie. Riya, played by Gayatri Jaipal. She's the vision on screen. She's so beautiful, and there is this soft vulnerability about her that every time she emotes on screen, it's difficult to look away. She's a talented actor and very, very committed performer. And I'm truly fortunate to have gotten an opportunity to work with her, because in her I think I found a friend for life. So all the best, Riya, for everything you do. My dear Kutti, she's only 13 years of age, but she's truly a force of nature. Her incredible passion, commitment, professionalism and talent on set can put any veteran actor to shame. There were some really tough scenes and complex scenes that she managed to ace in a span of few hours. She's so quick to take directions, and she's a joy to be around. Doesn't complain, always working hard, and always really with a beautiful smile on her face. I'm so fortunate to have gotten an opportunity to play the role of a mother in her first proper feature film. So Pia, I truly believe she has a wonderful future ahead,
and I wish her all the very best. My wonderful friend Matthew Verghese, who plays the role of Arvind in the movie My Husband, he has been such a huge support from day one. My Malayalam is not very strong, so he helped me learn my lines, helped me understand the emotion behind each line, each word. He's a fantastic actor on screen and even better human being off it. Thank you, Arvind, for your kindness, your support and your friendship. When you work with the team, you know how it goes. അപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെയും ആ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അസിസ്റ്റിംഗ് DOP ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീഡിയ മാനേജ് ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഓരോ ഷൂട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെയും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കുമായിരുന്നു ഷോർട്സൊക്കെ. പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. കണ്ടിരുന്നു ഞാനത്. അപ്പോൾ എഡിറ്റഡ് ഒരു സെമി എഡിറ്റഡ് വേർഷൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു. So, I have really high expectations for Gen Z because, as I said before, Gen Z is highly talented crew and cast. To mention, we have Kelvin, who's a 41 Emmy Award nominee, and we have Steve, who's an experienced actor, and he's a New York Film Academy graduate. So എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂവിയിൽ തന്നെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ അൺബിലീവബിൾ ഫോർ മീ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത് പറയുമോ ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ ജനറേഷൻ, ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം ആണ്. അത് ശരിക്കും അത് ഡയറക്ടർ ആ രീതിയിൽ വരച്ച് കാട്ടിയത് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Again, to all the viewers out there, I'm really humbled and grateful for you for taking the time to watch this film because and sharing in our journey and sharing in our story. And I hope that you all get to take your own personal story from this story. You know, that's my dream and hope with any project I do, but especially this one. Yeah, you know, I'm sure you're all going to take your own unique story from this story. You know, this is just the beginning. This is just the catalyst to start an amazing journey for all of us. I think it's going to do well, fantastic. I honestly think it's nothing more unique that it cannot do because it's a very intimate message that resonates with all of humanity at this point. Last but not the least, a huge gratitude to Josseph for thinking that I'm capable enough of pulling off this really complex character, very emotional character of Maya Arvind. Not complex, but so an emotional character of Maya Arvind. I had seen one of his movies, Nan Mikhail, and as an aspiring actor, I wanted to work with directors like Sanu because he has such a unique way of telling a story, and I wanted to be part of that storytelling process. And he's also one of the calmest, coolest people you will ever meet. He's like Captain Cool, he's like MS Dhoni. Things might be falling apart all around us, but when you look at your leader, when you look at your director, and the director is calm, cool, and he's like, it's okay, things are falling apart, but we've got a vision, we'll see it through. You as an actor, you feel supported, you feel confident enough that this project will see the light of the day because your director is so committed and your director is so calm and collected. So it doesn't matter if it is 5:30 a.m. in the morning or midnight. Sunny is always it's always so calm and collected. So Maya Arvind and her family ceased to exist on April 20th when the shoot wrapped up. But Maya, Diya, Riya and Arvind will forever live on in my mind and in my heart. So thank you, Josseph and Thommy Productions, and for giving me this wonderful opportunity. And all the very best to the entire cast and crew of Gen Z, Josseph and Thommy Productions. And I hope you, the audience, enjoy the movie as much as we did putting it together. This film's gonna shoot straight to the stars, and I believe we're gonna have a great selection of different film festivals and people interested in our project. Special thanks to Jose for writing a story that is so much of the present environment and what we need to
look out for and to feel to some extent. I mean, everybody will have a different reaction and a different emotional response to the film. But I think, yeah, just enjoy. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. റിയ വന്നിട്ട് ഇവളുടെ 15ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയും പിന്നെ മായ, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മള് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 6 വർഷമായി. അതിന്റെ വാർഷികം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാം. അവള് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇന്നലെ? രാത്രിയില് കുറച്ച് അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു അവള്. എന്തോ വല്ലാതെ മാറിയതുപോലെ. അമ്മയും അതോർത്ത് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡാ. Martin, there are many things beyond our understanding, and we would conveniently label them illusions. However, I want to explore it further. I think it's exciting. അച്ഛനവൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഫോണല്ല, it's a killer, a silent killer in disguise. Hey, Professor Stan! I've got a question for you.